Hello friends, today I'm making Palak Paneer Paratha. તો એના માટે મેં સ્ટવ ઉપર પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે અને એમાં થોડું નમક એડ કરી અને પાલક એડ કરું છું. સો I already put this water on the stove, let it boil, and now added a little bit salt, and now I'm adding the spinach. And meanwhile spinach is cooking, I'm gonna prepare the flour for the dough. I added the cumin seed, salt, little bit turmeric, and ginger and chili paste. If you want, you can use the garlic and a little bit oil for the moin. And now I'm going to prepare the paneer. I added the ginger chili paste, coriander leaves, salt, and roasted cumin seed powder, a little bit turmeric, a little bit chili powder. તો એમાં મેં નાખી દીધું છે little bit લાલ મરચું અને હળદર અને જીરું, રોસ્ટેડ જીરુંનો પાવડર અને કોથમરી અને ગ્રીન ચીલી અને આદુ. Now I'm adding spinach. I'm going to blanch it and add it in a flour, and then I'm going to prepare the dough for the paratha. તો બોઇલ કરેલી સ્પિનચ નાખી અને પરાઠાનો લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે. So now I'm going to prepare the paratha. First you have to roll a little bit. તો થોડું વણી અને આવું કૂડી જેવું બનાવી અને એમાં આપણે પનીર એડ કરવાનું છે. So now I'm going to add some paneer inside for stuffing. So you have to press it really good and take out the excess air inside. So now I'm going to cook the paratha. Just add a little bit oil on it. તો જરાક એવું તેલ લગાડવાનું છે એમાં. અને બંને સાઈડ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરી લઈશું. So I'm going to cook it until it gets crispy a little bit. And this is very easy, quick, and healthy recipe. You must try it. And if you like this recipe, please like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. I'll see you next time.